Hello students, I am Udinagaran sir. In this video we will learn what is direct proportion. In lower class you have learned what is ratio. There you have compared two quantities. So here now we will learn direct proportion. Direct proportion na enna paakalam. So there is two statements are there. Increase in one quantity causes increase in another quantity. So proportionally we will be having two quantities. இப்போ ஒரு quantity increase ஆச்சுன்னா other quantity ஆட்டோமேட்டிக்காக increase ஆகும். அப்படி இருக்கிற type we will call it as direct proportion. ஒரு quantity increase ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக another quantity increase ஆகும். Such type is direct proportion சொல்லுவோம். Another case is there. Decrease in one quantity causes decrease in another quantity. So one quantity decrease ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக another quantity decrease ஆச்சுன்னா அந்த டைப்பும் we will call it as direct proportion. ஸோ இங்கே பாருங்கள் increase decrease இங்கே increase டைரக்டாக நடக்குது. ஸோ ஒரு குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா another quantity decrease ஆகுது. இங்கே என்ன நடக்குதோ அதே நடந்தால் this type is called as direct proportion. மாறி நடந்தால் அது இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போர்ஷன். அது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம். அது பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் வரும். இன்க்ரீஸ் இருந்தால் அதர் குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் இருந்தால் அதர் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் இங்கே டேரெக்டில் பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக நடக்கும். சச் டைப் ஆஃப் proportion is called as direct proportion. I have given some example. இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு புரியும். If the cost of 5 pence is rupees 100, what is the cost of 7 pence? ஸோ இந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். 5 பென்னுடைய ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபி. ஸோ வாட் வில் பி த ரேட் ஆஃப் 7 பென், வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் 7 பென் கண்டுபிடிக்கணும். இதில் என்னென்ன குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா பென்ன்றது ஒரு குவான்டிட்டி, காஸ்ட்ன்றது அனதர் குவான்டிட்டி. ஸோ 5 pence, what is the cost? 100 rupee. 7 pen, what will be the cost நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பட் we know இப்போ 5 penனா 100, 7 penனா more than 100 வருமா, it will be less than 100 வருமா. so you have to think that 5 pence 100 ரூபீனா 7 pence எவ்வளோ வரும்? டெஃபினட்டாக it will be more than 100. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது எவ்வளோ அமௌண்ட்னு தெரியாது, பட் பென் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நம்பர் ஆஃப் பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, காஸ்ட்டும் டெஃபினட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஒரு குவான்டிட்டியில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதர் குவான்டிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த டைப் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி வி கேன் ஃபைண்ட் த அன்னோன் திங். ஸோ தெரியாததை நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு புரியும். இன்க்ரீஸ் இன் ஒன் குவான்டிட்டி காசஸ் இன்க்ரீஸ் இன் அனதர் குவான்டிட்டி. ஸோ இங்கே ஒரு குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கலி காஸ்ட் ஒன்று ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த டைப் வந்து டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். see another example. If the cost of 7 pence is 140, what is the cost of 5 pen? இங்கேயும் டூ குவான்டிட்டிஸ் ஆகுது, பென்ஸ் அண்ட் காஸ்ட். 7 pen உடைய ரேட் இட் இஸ் அமௌண்ட் இட் இஸ் 140. 5 pen உடைய ரேட் எவ்வளோ இருக்கும்? 7 pen 140, 5 pen more than 140 இருக்குமா இல்லை less than 140 இருக்குமா? நம்பர் ஆஃப் பென் கம்மியாக இருக்குது, டெஃபினட்டாக அமௌண்ட்டும் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒன் குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்லி அனதர் குவான்டிட்டி ஆல்சோ டிக்ரீஸிங். ஸோ இந்த டைப் வந்தாலும் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். இங்கே இன்க்ரீஸ் இன் ஒன் குவான்டிட்டி மேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் அனதர் குவான்டிட்டி. இந்த கேஸும் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் சொல்லுவோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் இன் ஒன் குவான்டிட்டி விச் மேக்ஸ் அதர் குவான்டிட்டி ஆல்சோ டு டிக்ரீஸ்னால் இந்த டைப்பும் நம்ம டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் சொல்லுவோம். So we will take this example. If the cost of 5 pence is rupees 100, what is the cost of 7 pence? So pence we will keep it as quantity x ன்னு வச்சுக்கலாம். Cost we will keep it as y. So cost in the symbol rupees symbol mention பண்ணிட்டேன். So no need to write rupees symbol inside. So இங்கே mention பண்ணிட்டா போதும். So pence வந்து x quantity,
காஸ்ட் வந்து y quantity. ஸோ ரெண்டு குவான்டிட்டி நம்ம எழுதிட்டோம். 5 pen is amount வந்து 100. 7 penக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரியாது, we have to find. So let us assume let the cost of 7 pens be ஏதாச்சும் வேரியபிள். I have kept the variable as small letter a. ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And from the question we understood, இங்கே பாருங்கள், as the number of pens increases, cost also increases. ஸோ ஒரு குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அதர் குவான்டிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, ஸோ இட் இஸ் இன் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். the question is in direct proportion. direct proportion வந்தால் there is a formula பாருங்கள், x1 by y1 equal to x2 by y2. So formula x1 by y1 equal to x2 by y2. So what is x1 and what is x2 ன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இது இந்த குவான்டிட்டி தான் வந்து நம்மளுக்கு x குவான்டிட்டி. இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து x1, செகண்ட் ஒன் வந்து x2. ஸோ இது காஸ்ட் வந்து y குவான்டிட்டி. இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து y1, செகண்ட் ஒன் வந்து y2. ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு கால்குலேட் பண்ணால் we will be getting the a value. So in the place of x1 I have written 5, y1 place I have written the line on the division line by 100 equal to x2 divided 7, y2 வந்து it is a. So now we have to find the unknown a. ஸோ நம்ம ஏ கண்டுபிடிக்கணுன்றனால இது டினாமினேட்டரில் இருக்குது. நம்மளுக்கு ஏ வந்து நியூமினேட்டரில் இருந்தால் தான் அதோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிராஸ் மல்டிப்ளைனா இந்த கான்ஸ்டன்ட் இங்கே வந்து மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ இந்த நம்பர் அதர் சைட் ஆஃப் ஈக்குவல் டு போயிட்டு மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ இங்கே டினாமினேட்டரில் இருந்த ஏ இட் வில் கோ டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் இட் வில் பி மல்டிப்ளைடு வித் 5 இன்ட்டு ஏன்னு ஆகிடும். தென் டினாமினேட்டரில் இருக்க எந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க 100 இட் வில் கோ டு த அதர் சைட் ஆஃப் ஈக்குவல் டு எங்கே போகணும்னா நியூமரேட்டரில் போயிட்டு மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். Now we have to find a. ஆனால் 5 is multiplied with a. So it is a single term. Multiplication அப்போ 5a அர்த்தம். So already we have learned. So how to remove 5? Single term இருந்தால் this 5 will go to other side, denominator போயிடும். ஸோ அதர் டேர்ம் தான் நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இது சேம் டேர்ம் இன்டூ இருக்குது. ஸோ இப்படி இருந்தால் இட் வில் கோ டு நியூமரேட்டர், இட் வில் கோ டு அதர் சைட், டினாமினேட்டர் போயிட்டு. ஸோ டிவைடட் பை as whole divided by 5 போட்டுருவோம். ஸோ now you can do the cancellation with numerator and denominator. ஸோ 5 table and 100, 5 100 we can cancel with 5 table. ஸோ do cancellation. இல்லைன்னா நம்ம 7 into 100, 700 divided by 5 பண்ணிட்டோம், calculate பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐம் கோயிங் டு கேன்சல் வித் 5 table. 5 1s இது பார்த்தீங்கன்னா 5 2s are 10, ஒரு 0 இருக்குது. ஸோ 0 போட்டு we have to complete. வெறும் 2 ஓட எழுதக்கூடாது. 5 2s are 10 தான், 100 இருக்குது. 5 20s are 100, ஸோ 20. ஸோ 7 into 20 which is rupees 140. காஸ்ட்ன்றதுனால நம்ம யூனிட்டோடு எழுதுகிறோம். ஸோ a is rupees 140. therefore cost of 7 pens is rupees 140. ஸோ இந்த பிளேஸில் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஸோ we have to find a value. ஸோ அதுக்கு நம்ம எல்லா மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்டும் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ a டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால ஸோ நான் நியூமரேட்டரில் வர வைக்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் cross multiplying it. ஸோ இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர் it will be multiplied here, இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர் will go to other side of the equal to and it will be multiplied. அதுக்கப்புறமா நம்ம a செப்பரேட் பண்ணணும். ஸோ இன்டூவில் இருக்குது. ஸோ it will go to other side, denominator. now a செப்பரேட் ஆகிடுச்சு. we have got some calculation part. இது calculate பண்ணால் we will get a value. நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 7 into 100, 700 divided by 5 நீங்கள் கேன்சல் பண்ணினாலும் இல்லை டிவைட் பண்ணினாலும் you will be getting the same answer. if any common table is there, try to do cancellation. அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு calculation ஈஸியாக முடியும். இல்லைனாலும் நீங்கள் கேன்சல் அடிக்காமல் இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிவைட் பண்ணலாம். 700 by 5 பார்த்தீங்கன்னா 7 1s are 5 1s are 5, பேலன்ஸ் 2 இருக்கும், ஒரு 0 இறங்கும். 5 4s are 20, 0 வந்துடும். 1 0 will be left here. ஸோ அதை போட்டுட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். 140 is the answer. ஸோ யூ கேன் யூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் மெத்தட். இங்கேயே அப்படியே டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணலாம், இல்லை கேன்சல் அடித்தும் பண்ணலாம்.